So last week I began introducing you to the practice of Shamata from the view of the Theravada tradition. And we are continuing this week. This is really essential basis for our practice, being Shamata, but it's not really helpful unless you have a little bit of an ability towards relaxed focused or focused relaxation. It gives you the space to see more clearly. So the sitting practice of meditation is regarded as one of the most profound and fundamental disciplines you could ever achieve. By doing this practice, you find that you become less crazy. You begin to develop more humor and more relaxation and ultimately more mindfulness in your life. So meditation basically is about experiencing reality and being as real as possible in your own existence. So in order to experience reality, you have to tame your mind. In meditation practice, you use yourself as a fundamental point of reference. You use subconscious thoughts, such as desire for water or for food, as a starting point for working on oneself. So meditation practice is very ordinary. It's nothing special. We have to introduce a different attitude towards our practice. It's nothing special. Being able to see clearly is nothing special. So consider it as very ordinary. We're not referring to some psychic or psychedelic experiences or some crazy experiences. We don't expect to see flying saucers or UFO or lights in the sky. The practice of sitting meditation and walking meditation, they were developed by the Buddha. By practicing meditation, we're following his example, and we're going through what the Buddha himself went through. Okay, Carla. Então, vamos retomar os nossos estudos sobre a prática de Shamata, abordada pela visão da tradição Theravada. E, de fato, a prática de Shamata é realmente a base essencial para a nossa prática. E, para isso, nós precisamos desenvolver essa habilidade extremamente importante de relaxamento focado e de foco relaxado. Essa meditação é considerada a disciplina mais profunda. E com a prática de Shamata, com a prática dessa meditação, nós vamos nos tornando muito menos loucos e desequilibrados, vamos nos tornando muito mais bem-humorados, vamos nos tornando muito mais relaxados e vamos desenvolvendo muito mais a nossa capacidade de atenção plena. Meditação é sobre experienciar a realidade e é sobre nós sermos reais. Meditar envolve domesticar
a nossa mente, treinar a nossa mente. E a prática de meditação, ela se consubstancia num ponto de referência que nos permite desenvolver esses atributos diante das mais ordinárias situações. Nós estaremos trabalhando diante do mais ordinário que acontece no nosso dia. Seja um desejo de tomar água, um desejo de comer alguma coisa. Isso demonstra que a prática de meditação não é nada especial, não é nada sobrenatural ou paranormal. Ela vai ser aplicada nos nossos hábitos do dia a dia e vai nos permitir a habilidade de nós vermos claramente. E a habilidade de nós vermos claramente não é nada especial, não é nada psicodélico, não é nada psíquico, não é nada paranormal, não tem a ver com ver luzes ou discos voadores, UFOs no céu, né, cristais ou coisas flamejantes. A meditação é algo extremamente trivial, ela não é nada especial ou paranormal. E a meditação, ela foi entregue pelo próprio Buda. E o que nós fazemos quando praticamos a meditação? Nós estamos seguindo o exemplo do Buda e cumprindo tudo que o Buda passou. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos a prática de Shamata e a concebermos como uma prática mais profunda da nossa disciplina. That's it, Annie. Yeah, I think we can say the key point of meditation practice is to develop a kind of sympathy or empathy for oneself. So you could enjoy being yourself. You know, many times now we don't enjoy being ourselves at all. We're looking for something else. But really, you don't have to borrow anything or bring any foreign influences into your life. You are self-sufficient. Therefore, you can make yourself comfortable. So in meditation, you create a very natural situation for oneself. Although mindfulness practice may be considered to be a primitive technique, it's not at all primitive. It's really profound. But, you know, people, when they hear mindfulness, you know, it's so misinterpreted, this word today. You know, everywhere I hear about meditation, I hear about mindfulness this and mindfulness that. But when you actually talk to these people, they really have no idea of what mindfulness is about. It's a very superficial understanding of mindfulness. So we have to begin at that level of developing mindfulness. So you want to start by trying to, what can you say? You want to start by understanding the sophistication of the confused mind with sophisticated intellectual methods, such as analyzing oneself, to rediscover that you don't have an ego, because now you really believe in this idea of self. It completely controls everything that you do in your life, this idea, this reference point of I want this, I don't want that. I like this, I don't like that. I always, as I've often said to you, just notice how many times a day you come back to this reference point of self. I and everything else. You know, that's the basis for our dualistic vision. This idea that we have
that we cling to, that we're so attached to, this idea of I, this entity called I, as being who I am or what I am, and it's totally incorrect. So we need to have very sophisticated methods to investigate, to loosen this fixation that we have now. And then, even then, it doesn't seem to work. But here, we're asked to use this practice of sitting as the basis for our development. Okay, Carla. So we start at the beginning with sitting practice. Without sitting practice, you're not going anywhere. Então, o ponto principal da meditação, essencialmente, é nós desenvolvermos empatia com nós mesmos. Nós nos divertimos com nós mesmos. Nós não precisamos pegar nada de alguém, nada de fora, ou ter influências externas para a nossa vida. Você simplesmente se sente bem, sozinho, tranquilo, não tem que pegar nada de fora, né? E eu já ouvi falar a respeito de atenção plena e da prática da atenção plena, e por vezes as pessoas tratam de atenção plena considerando-a como uma prática muito primitiva, quando na verdade não é nada primitivo, é algo muito profundo, muito sofisticado, muito elaborado. Só que hoje nós vivemos um verdadeiro mercado de mindfulness. Há um mercado de vendas e cursos de livros e de ensinamentos a respeito de mindfulness, de atenção plena. E Anne observa que, embora muitas pessoas estejam falando e tratando de atenção plena, quando ela vai conversar com essas pessoas, ela percebe que essas pessoas não entendem nada do que significa realmente a atenção plena. É algo extremamente superficial. E de maneira que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente escuta, né, o termo atenção plena, porque esse vai ser o nosso começo. A gente vai começar com esse nível. Nós vamos começar com o nível de desenvolver atenção plena, de entender a sofisticação da mente intelectual e de analisarmos a nós mesmos. E quando nós vamos analisar a nós mesmos e desenvolvemos a atenção plena, nós somos capazes de perceber que não existe ego, que não tem um self. Só que essa ideia de ego e essa ideia de self que nós temos hoje é uma ideia de que esse ego e esse self eles são fortes e existentes e o eu se tornou o nosso ponto de referência na nossa vida para tudo. E o que acaba acontecendo é o que o eu nos controla. E nós acabamos escravizados por esse eu. Só como ilustração aqui. Observe quantas vezes por dia você se volta para esse eu como ponto de referência. O que é que eu quero, o que é que eu penso, o que é que eu faço. Nós estamos constantemente agarrados nesse eu, pendurados nesse eu, como sendo uma entidade absoluta que representa quem eu sou ou o que eu sou. E isso é muito incorreto. Nós precisamos de métodos altamente sofisticados para justamente enfraquecer esse nosso apego ao ego, esse nosso agarramento ao ego. E para isso nós precisamos sentar. Sentar vai ser a base do nosso desenvolvimento.
Sem a prática de sentar, nós não vamos a lugar algum. That's it, Annie. Meditation practice is based on the idea of being naturally what you are, being yourself as you are in your true nature. And something that we've never done before. We've always tried to be something. We have an idea of who we think we are, and then that is what we present, this idea, this way that we identify ourselves. So we've never really been able to see who we are or what we truly are. So all along, we've had problems with that. Even at an early age, we've tried to please our world. We tried to please our mummy and our daddy, or our nanny, somebody who's taken care of us if we had one. Sometimes we get angry with our parents, but we've never made a relationship with ourselves. We've never been taught to actually look at this relationship between our mind and our body. We've kind of created a kind of emotional insulation, which became more prominent as we grew from a teenager to an adult. So now we're continuously insulated into this comfort zone that we've created for ourselves. We carry that insulation with us in our timid smile, our timid aggression, such kind of timidity or shyness and uncertainty represent what is known in Buddhist psychology as passion, aggression, and ignorance. A prática de meditação é baseada na ideia de nós sermos naturalmente quem nós somos. É baseada na ideia de você ser naturalmente quem você é. E ser você, ser quem você é, na sua verdadeira natureza. E é algo que nós não fizemos antes, porque nós sempre nos apresentamos para o mundo, né, para a nossa família, no nosso trabalho, para as pessoas de um modo geral, como um personagem que representa a nossa o que nós julgamos ser, né? Ou o que nós traçamos como personagem para nos apresentar diante do mundo. Mesmo nós fazemos isso desde crianças. Desde criança nós estamos sempre tentando agradar aos demais. No primeiro momento a gente está tentando agradar o nosso pai, ou tentando agradar a nossa mãe, ou tentando agradar a nossa babá. E em determinados momentos nós ficamos com raiva dos nossos pais. E nós somos, em geral, orientados a lidar com o outro e criamos esses personagens para nos apresentar para os demais. Só que nós não fomos ensinados a olhar e entender o relacionamento da nossa mente e do nosso corpo. E nós acabamos por estarmos isolados dentro de uma zona de conforto. E essa zona de conforto vai se tomando vulto e vai tomando uma maior dimensão quando nós passamos, né, pelo caminho de passar da adolescência para a vida adulta.
e desenvolvemos determinados comportamentos. Por exemplo, como um tímido sorriso ou uma tímida agressividade. E a timidez, ela, na verdade, ela é conhecida como uma mescla de paixão, agressão e ignorância. Sitting practice. And I said to you, we haven't really learned to be with ourselves. You know, constantly we're looking for distractions so that we don't really connect with ourselves. We might have experienced a glimpse of such a possibility in a retreat practice. But having recognized that fact, we also discover that our existence is workable. Our timidity and our uncertainty and fear, it can all be worked with during sitting practice. You know, there's nothing we need to run away from. We just need to see whatever is arising clearly. There are three aspects to sitting practice. The purpose of meditation is to teach us how to be, not be something, but just how to be, naturally to be. And this has three aspects: posture, the technique that we may be using, the method that we may be using, and joy itself. Okay, Kana. Então, retomando o que foi mencionado antes, a prática de meditação, ela é baseada na ideia de simplesmente ser naturalmente quem você é. Ser você quem você é na sua verdadeira natureza. É algo que nós não fizemos antes. Porque nós, desde criança, nós sempre nos apresentamos como sendo algo para alguém. Sempre nos apresentamos como um personagem para alguém. Mesmo desde crianças, nós buscamos tentar agradar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa babá. E por vezes ficamos com raiva dos nossos pais. E nós não fomos ensinados a olhar e entender o relacionamento da nossa mente e do nosso corpo. E nós acabamos criando um isolamento em uma zona de conforto. Ficamos nessa zona de conforto que vai se robustecendo quando nós passamos de adolescentes para adultos e desenvolvemos um certo comportamento de um sorrir tímido ou de uma agressividade tímida. E essa timidez é conhecida como uma mescla de paixão, agressão e ignorância. Nós, de fato, não fomos ensinados a estar com nós mesmos. Nós não fomos ensinados a estarmos conectados com nós mesmos. O que nós aprendemos até então é que nós fomos ensinados constantemente a buscarmos por distrações, sempre buscando algo para nos entreter. E nós temos a oportunidade de buscarmos criar essa conexão com nós mesmos e estarmos com nós mesmos em momentos de retiro, por exemplo. E é muito importante que nós desenvolvamos essa habilidade. E desenvolvendo essa habilidade, nós vamos trabalhar serenamente com a nossa timidez, com a nossa incerteza, com o nosso medo. E a timidez, a incerteza e o medo podem ser trabalhados perfeitamente na simples prática de sentar. Você não tem que fugir de nada, você não tem que se ocultar de nada. O propósito da meditação
nos ensina a simplesmente ser. Simplesmente ser. Não significa que nós temos que ser alguma coisa. É simplesmente ser. E a meditação, ela envolve 3 aspectos. Um aspecto é a postura, o segundo aspecto é a técnica e o terceiro aspecto é a alegria. That's it, honey. Yeah, so we start with the aspect of our posture. And the posture kind of organizes our being and makes us a true human being with a good head and shoulders, as opposed to an ape or a banana. Posture is one difference between animals and human beings. So in Tibetan, when we talk about animal, we use the word tudro, and tu means bent over, and dro means to go or to walk. So an animal is a sentient being which is bent over. It walks or moves bent over. Unlike animals, human beings are capable of sitting upright and having good head and shoulders. So the emphasis on posture as a basis for our sitting discipline, the discipline of sitting, it's very important. Okay, Carla. Nós começamos com o aspecto da postura. E a postura, ela tanto organiza nosso ser, como organiza o nosso ser humano. Porque a postura, ela é essencialmente a diferença entre os animais e os seres humanos. A palavra usada para animal em tibetano significa aquele que anda curvado, ou aquele que se move curvado. Isso nos remonta ao fato de que os animais, eles não podem, como os seres humanos, se sentar e manter a sua postura ereta, com a cabeça, né, com os ombros, como os seres humanos podem. E esse é o elemento diferenciador dos seres humanos para os animais. That's it. Yes, so the second aspect that I mentioned is technique. Basically speaking, the technique is to be spacious and not wait for anything special. If something is about to happen, then naturally it will happen. If it is not going to happen, it won't. So don't expect anything from your practice. Sitting practice is not a punishment. It's not a reward. So don't expect it will bring you sudden bliss or a new relationship with reality. You have to sever yourself completely from any such view or idea. Nobody is going to help you. You are on your own. So be alone. Be lonely. Loneliness has a quality of somebody playing a bamboo flute. It has the quality of somebody strumming or playing a guitar at the foot of a waterfall. Occasionally you sneeze, which might shock you. Loneliness will make you resentful. Loneliness will make you cry and laugh at the same time. But, you know, this idea of loneliness, it's not yearning to be
with someone, as if, not having someone with you is the cause of your suffering. No, loneliness is here, it's meant by our uniqueness. We are totally alone. We are born alone and we will die alone. Our mind, our mental processes, our thoughts, our feelings, our sensations, this is all so personal. Nobody else can see or think or hear the same way as we are. We are totally alone. And this is what we have to work with. We have to acknowledge this truth and know that nobody can work with your mental processes except you. Nobody can save you from whatever is happening in your mind, only you, yourself. Okay, Clara. O segundo aspecto na meditação é a técnica. E basicamente falando, quando nós estamos tratando de técnica, significa simplesmente ser espaçoso, estar nesse espaço e não esperar nada de especial, sem nenhuma expectativa sobre a prática, sem esperar nada mágico da prática, sem conceber a prática como uma punição ou sem conceber a prática como um prêmio, sem ficar esperando que a prática vai te proporcionar uma nova relação com o mundo ou com você mesmo. Simplesmente você se serve para a prática. E ninguém vai te ajudar. Não há nenhum salvador. Você simplesmente está com você mesmo. Você é sozinho e você está sozinho. E você está só como se fosse a qualidade de alguém que toca uma flauta de bambu, ou como alguém que toca guitarra, ou como alguém que está diante de uma cascata, de uma cachoeira, e você pode se ressentir de algo, você pode rir e chorar ao mesmo tempo. E quando você está sozinho na sua prática, não significa que você está aprendendo a não estar com ninguém, não é isso. É sobre você se sentir único, de você compreender a sua unicidade. Ser único significa que você é que tem a sua própria mente, os seus processos mentais, os seus pensamentos, as suas sensações são únicas com você. Ninguém vai ter os sentimentos que você tem diante de algo igualzinho a você. Você tem essa unicidade, você é único. E nos ajuda a compreender que nós estamos totalmente sozinhos e somos nós que temos que trabalhar com isso. O aspecto da técnica envolve também que ninguém pode trabalhar com os seus processos mentais. Ninguém pode entrar nos seus pensamentos, em como você pensa, sente. Ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo pode trabalhar com todos esses pontos. That's it, Annie. The third aspect of sitting practice is joy. Joy also means appreciation here. So sitting practice is joyful, but not in the usual sense that we understand joy. It's a kind of hard joy. It's a tough joy, but you will achieve something in the end. Joy here is connected with hard work and exertion. You appreciate working hard and you're not trying to escape from pain. If you stay with the pain of practice, then it's like carving into rock. It's not
not necessarily pleasurable, but you're achieving something. It's like soaring a tree or trying to swim across a big river. You keep going and appreciate, keep going. So practice is like medicine here. In this sense, the medicine is bitter, but it's also extremely good for you. Although it is a bitter, sweet experience, it's worth it. When you sit on your cushion, it could be tearful and joyful together. Pain and pleasure are one when you sit on your cushion, on your meditation cushion, with a sense of humor. Sitting practice is remarkable. It's fantastic. It's extraordinary. It's like watching a traffic light. Stop, wait, go. It's like an orgasm, which could be both painful and pleasurable. That's life. It's about seeing clearly whatever is arising in your mental processes. É a alegria. Só que não é uma alegria no senso comum que nós concebemos alegria. Essa alegria é sinônimo de apreciação. Nós apreciamos a prática porque é uma alegria mais dura, é uma alegria mais severa, é um tipo diferente de alegria. E é uma alegria que você vai se dispor a sentir e você vai encontrar algo no fim. Porque você aprecia o trabalho duro. E é importante nós compreendermos esse tipo de alegria com algumas metáforas. É como se você fizesse uma escultura, como se você esculpisse o interior de uma caverna. Ou como você pudesse nadar um grande rio. E a prática de sentar-se significa você conseguir nadar de um lado do rio até a outra margem do rio. Você começar, continuar e concluir. Então você aprecia a sua prática como um remédio. Você aprecia como se fosse um doce amargo. E você sabe que vale a pena. E vale a pena se dedicar para essa prática. Em determinados momentos, você vai sentir que, ao mesmo tempo, você sente vontade de chorar e sente uma alegria gigantesca. E, ao mesmo tempo, você concebe que prazer e dor podem ser a mesma coisa. Sentar na prática, ela é memorável. Ela te marca muito. Porque é como se fosse a luz do semáforo. Pare, né? Preste atenção ali e siga. E pode também ser comparado metaforicamente como um orgasmo, que pode ser ao mesmo tempo doloroso, mas ao mesmo tempo prazeroso. E a prática de sentar, essa prática de sentar, ela permite que nós possamos ver claramente, porque ela faz com que nós tenhamos a serenidade para ver com clareza, com destreza, o que ocorre nos nossos processos mentais. Ela faz com que nós vejamos com clareza o que quer que surja na tela da nossa mente. De maneira que a apreciação, esse terceiro aspecto da prática, é justamente apreciar a nossa prática. É uma alegria que vem da apreciação do nosso trabalho vigoroso.
Anyway, let's try and go on a bit more. I just wanted to tell everybody, I don't think we'll be able to continue with Zoom when I'm in Asia. Why? Because we're 12 hours difference in time, you know, so when you are waking up in the morning here, they're going to sleep there at night. So to try and get the timing coordinated so that we can have our meetings, I think it's going to be almost impossible. Otherwise, I've got to get up during the night to be able to connect with you at 5 p.m. would be like, I suppose, about 3 a.m. in the morning there. So not so practical to have our meetings. But we'll see how it goes on. Anyway, now we're talking about the inspiration to practice. Understanding how we came to be practicing in the first place and why it is very important. We need to be clear. We need to have a clear idea as to why we are practicing. We need to know why we're practicing or why we're not practicing. What actually motivates us? Meditation is not like suddenly being fixed. You know, there was something not working and we need to repair it. It's not like that. It's you can't just fix your neurosis just like that. That would be impossible. So why do we stick with our practice? Why don't we go and do something else and forget the whole thing? The motivation to practice arises because each time we practice, there is a sense of joy and well-being. And from that feeling of well-being, conviction or faith arises, and it inspires us to want to continue. Okay, Carla. Então, o terceiro aspecto da prática de sentar é a alegria. E a alegria é concebida como apreciação. É apreciar. Não é o sentido comum de alegria que nós temos. E apreciar significa conceber que essa alegria é uma alegria mais dura, né? mais exigente. Porque você vai encontrar algo no fim. E você aprecia esse trabalhar duro. É como esculpir em uma caverna ou atravessar um grande rio de uma margem à outra. E a prática é como se fosse um remédio para nós. Só que é um remédio, é um doce amargo. Mas nós sabemos que vale a pena. Vale de fato nós nos dedicarmos para ela. Em alguns momentos nós podemos sentir simultaneamente uma vontade de chorar e uma alegria intensa. Ou sentimos prazer e dor como sendo a mesma coisa. Mas nós vamos sentindo isso com um grande senso de humor. E sentar para a prática se torna algo memorável, algo que nos marca. É como se fosse a luz de um semáforo. Pare, preste atenção e siga. Pode ser comparada também com a sensação orgástica, que ao mesmo tempo pode ser dolorosa e ao mesmo tempo prazerosa. Nós temos essa apreciação e desenvolvemos essa alegria porque na prática de sentar nós passamos a ver claramente o que ocorre nos nossos processos mentais. Passamos a ver claramente o que quer que surja. E Anne fez uma observação que provavelmente enquanto ela estiver viajando pela Ásia, nos ensinamentos na Ásia, talvez não seja possível nós termos as reuniões do Zoom, porque é uma diferença de 12 horas. Quando nós estamos acordando aqui, eles estão dormindo lá.
e 5 horas aqui seria equivalente a 3 horas da manhã lá. Então, talvez não seja viável nós termos as reuniões do Zoom durante esse período, mas nós estaremos nos comunicando no grupo de WhatsApp. E um outro ponto extremamente importante da prática é a inspiração. Nós precisamos compreender por que é importante praticarmos. O que nos inspira a praticar. Nós precisamos compreender por que é importante nós praticarmos e por que nós não estamos praticando. Nós precisamos compreender o que realmente nos motiva. Qual é a nossa motivação de fato? Nós precisamos compreender que a prática não é nada fixa, não é nada estática. Não é algo que está funcionando e parou de funcionar e agora a gente tem que consertar. Não é assim que funciona. Nós vamos compreendendo que a prática é algo de mais importante para nós e nós vamos dar prioridade à prática do que outras atividades, porque a prática nos proporciona uma verdadeira alegria e um bem-estar profundo. E dessa alegria e desse bem-estar advém a nossa fé. E essa fé surge, nos inspira e nos motiva para estarmos mais e mais realizando a prática. Porque há esse proporcionar de alegria e bem-estar. That's it. Again, we come back to the Tibetan language to understand or have a deeper understanding of the words or the concepts that we use to express the Dharma. And here the Tibetan word for meditation is kun long. And kun means all. And long means to rouse. You understand that word, Carla? Rouse. Mm-hmm. So kunlong means to rouse whatever is available. Rouse. Rouse is like the past tense of rise, rouse. To bring up, to rouse ourselves to do something, to inspire ourselves to do something. So here we're using whatever is available. There are many levels of motivation. We may be inspired that what we're doing has a purpose to it. So we're motivated by our purpose. We may want to learn more about ourselves and more about meditation. So we put as much effort and energy into our practice as we can. Our motivation may be more long range. It may be to have your entire life coincide with your practice. As I often say, life is practice. And practice is life. It shouldn't be something separate at all, because however you perceive whatever in your life is your practice. But the ultimate motivation is to develop our meditation in order to learn how to work with not only ourselves, but to work with other people as well. Ok, Carla. Então, quando nós estamos tratando da palavra meditação, vamos nos voltar para a língua tibetana, porque nela há palavras e conceitos mais apropriados para a expressão do Dharma. E para a palavra meditação, o termo utilizado é kun long, que significa tudo que surgir, tudo se ergue.
E o que quer que se erga, o que quer que surja, vai nos inspirar a fazer algo. O que quer que esteja disponível. O que fazemos tem propósitos. E nós queremos, de fato, aprender mais sobre nós mesmos e aprender mais sobre a nossa meditação. A meditação não é um caminho curto. A meditação é um trajeto longo, porque a meditação se torna a nossa vida inteira. Porque a nossa vida, como eu sempre menciono para vocês, a sua vida é a sua prática e a sua prática é a sua vida. O que quer que esteja acontecendo na sua vida, você pode trabalhar com isso como sendo a sua prática. E nós também nos motivamos e temos o propósito para nos dedicar à prática, para nós não só aprendermos a trabalharmos com nós mesmos, mas para aprendermos a trabalhar com todos os demais também. Yeah. Having developed motivation, we then develop what is called Xinjiang in Tibetan. And that's a sense of relaxation, which really we don't have now. Now, even our practice is full of tension. So this Xinjiang is a sense of relaxation and joy that comes from sitting practice. The more you sit, the more you have this sense of Xinjiang, relaxation and joy. So people tend to complain to a greater or lesser extent. Sometimes people with complaints, they voice them. And sometimes people with complaints, they swallow them. There are all sorts of relative complaints. But the ultimate complaint is having utterly no joy in one's life. Without joy, you feel like you're being crushed. It's like being put into a waffle iron, or in Brazil you have that metal, the two pieces of metal. You make your sandwich, and then you put your sandwich in the two pieces of metal, and you close it, and you put it on the fire. You have a roasted sandwich. So without joy in our lives, this is how we are. We're being crushed by two pieces of metal. There's no real joy. There's no real life. Yeah? So you don't even get a chance to complain when you're that kind of compressed. So Xinjiang is precisely the opposite of that pauvre de me mentality, that complaint mentality. For when you have Xinjiang, then also joy comes into your life. So motivation also has to do with faith, and there are many kinds of faith. The Tibetan word for faith is tepa, and tepa means faith, or it means conviction. So tepa is basic faith in what you're doing. So in this way, it's similar to the word kunlong. Because of faith, you have a sense of being, of existing. You are here and you're following a definite path. So it's not kind of blind faith. You know what you're doing and why you're doing it. If you do not happen to have faith, however, you could start simply, you could have faith in not having faith. If you're penniless, if you have no money, penniless, it doesn't apply to you.
if you're centavo-less, yes, without one centavo, and you have faith that you are centavo-less, you could become a millionaire. It's just acknowledging where you are at this moment, you know, not criticizing, not complaining, but more acknowledging this sense of where we are. So on the whole, the practice of meditation is about being here precisely. This word precise is so important with meditation. It teaches us how to see in a more precise way, with joy and with humor. So you may be motivated to practice by your conviction and faith, but meditation is not, it's not at all goal-orientated. You're not doing it to get a result. You may be somewhat goal-orientated now, but your concept and understanding of the goal is really uncertain. You're not even clear of your goal at the moment. You have no idea what enlightenment is. It sounds good, but you don't really know what it is. The fact that you have no idea of what is going to happen, no real idea about the goal, that seems to be very positive in many ways, because then we don't have this fixed goal orientative way of doing things. Because when we make a lot of big promises, such as that, oh, we're going to be happy together forever, you know, like in our marriage vows, I'm going to love you forever. Well, that's a hell of a big promise, isn't it? How do you know you're going to love that person forever? Yes. You know, we make incredible promises to ourselves that we can't keep. So here, even having a goal-orientated idea about our practice is, you know, it's totally a promise that we don't know whether we will keep. We don't even know what we're running after at this moment. So much better just to be present. Whatever is happening right now is your path. You start simply. So that you don't make a promise that you're going to be happy forever, or that you're going to be able to perform some miracles in the future. When you have such solid goals, then nothing happens. But we cannot begin perfectly. So if we are goal-orientated, fine. Just let it be that way. It might turn out to be a big joke. It may not be the way you think it is at all. So if we're not goal-orientated, it might turn out to be a big promise. Who knows? It depends on the practice itself, how things reveal themselves along the path. Okay, got it. I have my rats there. It's rat time. Annie, Kung Long means motivation. It means motivation, but
No, kun means all, and long means to rouse. So to rouse everything, to I don't know if I have another word for rouse. You rouse yourself to do something. You know, maybe you don't have the energy to do it, but then you rouse yourself to do it. You encourage yourself to do it. So here we're encouraging ourselves to use everything that we can, everything that we have in order to be able to practice. So kun long. All kun, and long means to rouse, to inspire oneself. That's motivation, really. You're inspired by your motivation to do something, for the benefit of all beings. May all beings be free from suffering and the cause of suffering. May all beings have happiness and the cause of happiness. This motivation rouses you to work for the benefit of all beings. Rouse. Então, tendo desenvolvido a meditação, né, a motivação, que em tibetano é kun long, que é você se levantar para todo, você se erguer, você se motivar, você está inspirado pela motivação. Como, por exemplo, como se você estivesse inspirado para a prática, porque a sua motivação é que todos os seres possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres possam sentir felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. Então, você está inspirado. E tendo desenvolvido essa motivação, essa inspiração, você vai passar a desenvolver o que se chama em tibetano de Jingen, que é o relaxamento. O relaxamento e a alegria que vem da própria prática. E, em geral, nós temos um comportamento de reclamação. Nós estamos sempre reclamando de alguma coisa. E é como se nós estivéssemos sendo espremidos como o pão para fazer sanduíche. A gente coloca dentro daquela forma, se espreme, porque nós não temos alegria na vida. E após desenvolvermos a motivação, vamos desenvolver esse relaxamento, que é um relaxamento mesclado com a alegria. Porque sem a alegria, é como se nós fôssemos constantemente espremidos por esses dois pedaços de metal. A nossa vida fica sem sentido e nós vamos simplesmente vivendo. E Jingen, né, que é esse relaxamento mesclado com essa alegria, é justamente o oposto dessa mentalidade que nós geralmente temos a respeito de pobre de mim. Ah, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, aconteceu tal coisa comigo, tudo acontece de errado comigo. O relaxamento e essa alegria é justamente o oposto dessa mentalidade de pobreza, essa mentalidade de coitadinho. Porque a alegria passa a estar e entrar na sua vida. E com o desenvolvimento da motivação e desse relaxamento mesclado com essa alegria, naturalmente você vai desenvolvendo fé. E em tibetano, o termo utilizado é tepa. E tepa significa convicção. É uma fé que é uma convicção, é uma fé básica no que você está fazendo, porque você tem sentido para a sua existência. Você sabe que a sua existência tem um sentido de você estar aqui e você tem um caminho claro para você seguir. E você tem essa lucidez e essa consciência. É como uma pessoa, por exemplo, que não acredita que não tem um tostão furado.
Se ela não acredita que ela não tem um tostão furado, ela pode se achar um milionário. E essa fé, essa convicção básica, vem de nós reconhecermos onde nós estamos, quem nós estamos. E a prática inteira, ela pode ser concebida como simplesmente nós aprendermos a estarmos aqui com precisão. Estarmos aqui precisamente. A prática nos ensina a vermos de modo preciso, de modo claro, com alegria e bom humor. E algo muito importante a respeito da prática é que a prática, ela não é conduzida, não é orientada para um objetivo. Eu vou fazer tal coisa porque eu quero atingir aquela meta. Ela não tem essa linha reta, esse foco no objetivo, porque a meta é incerta. Nós não sabemos, a minha meta é atingir a iluminação. Mas você nem sabe o que é iluminação. Só sabe que iluminação soa bem, né? Iluminação é legal isso aí. Só que você não tem ideia de correr na sua prática. E você não tem ideia sobre a sua meta. De maneira que nós realizamos a nossa prática de sentar sem uma meta, uma prática para que a gente... Não, eu tenho que atingir aquela meta. Você não faz isso. Porque quando nós fazemos essas propostas, essas projeções, nós nada estamos mais fazendo do que fazermos falsas promessas, como as promessas de um casamento. Eu vou te amar para sempre. Nós fazemos promessas que nós não vamos cumprir. Como é que você sabe que você vai amar para sempre alguém? De maneira que nós não sabemos o que buscamos. O que nós esperamos agora simplesmente é o nosso caminho. Nós simplesmente começamos. Não há promessa de você vai ser feliz para sempre. Ou se você fizer a prática de meditação, você vai desenvolver poderes paranormais e vai fazer alguns milagres no futuro. Não é isso. Não é sobre desenvolver poderes ou fazer milagres ou sobre ser feliz para sempre. Porque se você tem esse tipo de meta e objetivos, você nada mais está fazendo do que criando uma grande piada. Porque você não sabe qual vai ser o resultado. Todos os resultados que você vai obter da sua prática vai depender da prática em si mesmo. E como as coisas serão reveladas ao longo do caminho. Então, essa é uma característica que também nós precisamos compreender. Nós fazemos a nossa prática sem expectativas ou sem querer atingir uma meta, né? Sem atingir um objetivo e sem fazer promessas. That's it, Annie. Yes, you know, the more we practice, then over time we may develop expectations based on having done a good job or wanting to do it again. Or you may have a sense that nothing is happening. However, our practice doesn't have to match, you know, the level that's described in the scriptures. If we read, you know, any books on Buddhism, about the saints in the Buddhist tradition, you know, we can't match their level of practice and commitment, not at the moment anyway. However, our motivation could be that we're willing to be strenuous. We're willing to put energy into our practice, whether it turns out the way we want it to or not. So basically, our motivation is the willingness to give in. It's the willingness to open our heart and to work hard. And the question is whether we are willing to commit ourselves or whether we're going to try to escape. When it gets a little bit challenging, and oh no, you know, this is too difficult. Oh no, it's not for me. You know,
so many times this happens when our practice becomes a little bit challenging, then we're ready to give up. So our attitude or motivation is extremely important. That is what is going to support our path. It's going to inspire us to keep going. You know, it doesn't matter whether there is pain or pleasure. You have to have that inspiration to keep going. As Shagda Rinpoche always used to say, keep swimming, you know, just, you're going to cross a river. If you stop swimming, you're going to get swept away. But if you keep swimming, then you're going to get to the other side. Yeah, so it's more about going stroke by stroke, not always thinking about the other side when you get to the other side. No, it's about the whole process of getting to the other side, moment by moment. Ok, cara. Então, quanto mais nós praticamos, menos nós desenvolvemos essa busca por expectativas ou busca por atingimento de metas. Nós simplesmente sentimos que nós estamos fazendo um bom trabalho ou que simplesmente nada está acontecendo. Quando nós nos dedicamos para a prática, nós percebemos que nós não temos essa aspiração de simplesmente combinar com o atingimento do nível dos santos das Sagradas Escrituras. Vou fazer a prática porque eu quero atingir o nível daquele mestre tal, que tal experiência. A gente não faz isso. Nós simplesmente, quanto mais nós praticamos, vamos desenvolvendo uma motivação que é concebida como o ato de colocarmos energia na prática. Ato de nós termos a aspiração de nos doarmos para a prática e abrirmos o nosso coração, de nos comprometermos com nós mesmos. E nós não tentamos escapar ou fugir de nada. Isso é que nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes, quando a prática se torna um pouquinho mais desafiadora, nós olhamos e dizemos, isso aí não é para mim. Não, isso aí não é para mim, não combina comigo não vou conseguir fazer isso, então, né, nós simplesmente abandonamos, desistimos. Mas nós precisamos compreender que o processo da prática, ele advém das nossas atitudes e da nossa motivação. Não importa se é dor ou prazer, nós vamos continuar nos dedicando para a prática. O Shagdu Rinpoche, ele costumava dizer, continue nadando para atravessar o rio. Porque se você parar de nadar, ou você vai ser levado pela correnteza, ou você vai se afogar. Então, continue nadando. Porque o que você tem que prestar atenção é braçada por braçada. Não é sobre chegar até a outra margem, é sobre percorrer o caminho. Então, é sobre desfrutar de braçada em braçada o percurso que você está seguindo. That's it, honey. Yeah. Traditionally, they use an analogy, and they say that we're like drunken elephants. So whether we're drinking alcoholic beverages or not, we are still drunk in our basic being. So in order to work with this drunken elephant, we have to make the elephant stay very still so that the elephant can become sober. In the same way, we have to work with ourselves. So here in this analogy, we are crazy. Everybody is crazy. I'm sorry to say this, but everybody is crazy. Even the psychologists are crazy. We are all crazy, including the animals, the worms, the fleas. We are crazy, and we've
created this crazy world. This is the point that we don't understand. We've created the crazy world, which we think is fabulous and terrific. The world that we've created, we think it's fantastic. Yeah. Nonetheless, we are all crazy. Now, how do we get out of that? Purely by sitting. We could do it right now. We could hold up our posture this very moment. We could imitate the Buddha. It's really about simply sitting, being present. The sitting practice of meditation is regarded as one of the most profound and fundamental disciplines that we could ever achieve. So by doing this practice, we find that we become less crazy. We begin to develop more humor, more relaxation, and as I said before, ultimately we develop more mindfulness. So mindfulness practice depends on our cheerfulness. So we should not regard ourselves as being punished for our crazy outlook on life, or feel that we have to cleanse ourselves in some way. We do not have to regard sitting practice as a punishment, like going to church on Sundays or sitting on a hard bench to purify the sins that we've committed. It's not like going to confession and saying, "Oh, bless me, Father, for I have sinned." Instead, the idea of mindfulness and sitting practice is joyfulness. If you regard sitting practice as a joyful experience, even the pain in your back and in your legs, slowly it will get less and less. Okay, Carla. Então, tradicionalmente, nós usamos uma analogia, que nós somos como elefantes bêbados. E, independentemente de se nós bebemos certas substâncias alcoólicas ou se nós não bebemos, nós somos o nosso ser básico é como um elefante bêbado. E o que nós precisamos fazer é tornar esse elefante bem quietinho, para que ele possa se recuperar dessa embriaguez. Porque o que acontece é que todos nós, lamento falar isso para vocês, né? Mas todos nós estamos completamente loucos. Todo o mundo inteiro está muito doido, né? Está muito desequilibrado. Mesmo os psicólogos estão bastante loucos. Os psicólogos, né? Todas as pessoas, os animais, inclusive as moscas, né? Também estão todos loucos. E o que acontece é que nós fomos quem criamos esse mundo louco. E nós criamos esse mundo louco e nós concebemos que esse mundo é fabuloso, é fantástico, mas, ao mesmo tempo, completamente louco. E para que nós possamos sair desse estado de loucura, para que nós possamos sair desse estado de sermos elefantes bêbados, nós simplesmente precisamos puramente sentar e permanecer na postura. É sobre simplesmente sentar. E isso é visto como algo muito, muito profundo.
Quanto mais nós vamos fazendo essas práticas, nós vamos ficando menos e menos loucos, menos e menos desequilibrados. Vamos nos tornando mais bem-humorados e mais relaxados. E por último, né, como um grande benefício da nossa prática, nós vamos desenvolver atenção plena. E a atenção plena de uma maneira completamente animada, super animada. E quando nós nos dedicamos para a prática e nós simplesmente sentamos, nós precisamos compreender que nós não estamos fazendo um trabalho de autopunição. Nós não estamos meditando e tentando para fazer alguma purificação ou para limpar a nossa alma, como por vezes a pessoa vai para uma igreja para purificar os seus pecados, né? Ou vai no confessionário e fala para o padre, ou fala numa oração para Deus: meu Deus, me perdoe porque eu pequei, né? Não há esse sentimento. Nós simplesmente nos sentamos porque nós podemos experienciar a alegria. Nós podemos experienciar essa alegria e esse bem-estar. E mesmo que nós tenhamos dor nas costas ou dor nas pernas, à medida que nós vamos sentando e praticando, essa dor simplesmente desaparece, porque nós entramos num estado mais relaxado, mais tranquilo. That's it, Tani. Yes, if we regard our spiritual practice as some kind of punishment for having done something bad, then we're asking for trouble. Mm-hmm. We are still in a theistic framework. We haven't got out of it. So if we don't regard meditation practice as punishment, then our speech becomes natural. And as a result, there is less gossip, less subconscious gossip, and less desire to continuously blah, 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 express whatever it is, because we're afraid to be quiet in case we might see something. So the more we suppress, the more reactions we get. Therefore, we become less controllable. So in contrast, more relaxation and humor there is, and the more we begin to understand. There is less chatter, gossip, due to the fact that we don't suppress ourselves. That seems to be the basic point. Less suppression allows us to see more clearly. In order to attain nirvana or freedom, we have to suppress ourselves less. We do this by means of sitting practice. In the beginning, it might be painful, but the end project or the end product is far more enjoyable. So when the Buddha sat under the Bodhi tree, he wasn't tormenting himself. He was enjoying himself. For 6 years, he had a great time. The only time he had any second thoughts was when he spent 40 days wondering how he could communicate the joy that he had experienced. He was not sure how people could be made to understand such joy and such a state of wakefulness. So after he'd spent 40 days in that way, only then he began to speak. He began to present the teaching of the Four Noble Truths to others. It is a very joyful occasion when someone presents the Dharma. Once we are fully here, fully present,
with mindfulness and awareness. It is known as holding Buddha in the palm of our hand, because the Buddha is right here with us right now. Okay, Kada. Se nós virmos, né, a prática de sentar como uma punição que nós temos que pagar porque nós fizemos algo ruim, se nós tivermos essa visão sobre a prática, nós não vamos prosseguir, porque vai ficar uma linha teísta e nós vamos continuar com a nossa fofoca mental. A nossa fofoca, né? Essa mania constante que nós temos de o tempo inteiro estar nessa canção psicológica ou nessa fofoca mental, à medida que nós vamos praticando, nós vamos tendo uma visão mais clara sobre essa tagarelice. A nossa fala passa a se tornar mais seletiva, ela passa a se tornar mais consciente, porque quanto mais praticamos, menos fofoca mental nós vamos produzir, menos papo furado nós vamos produzir, menos jogar conversa fora nós vamos fazer, porque nós estaremos mais e mais relaxados, mais e mais alegres, mais bem-humorados e mais conscientes. E nós vemos com muito mais clareza se a nossa fala é útil ou inútil. E nós vamos alcançar também como um produto final um sentimento de muito mais diversão, né? Muito mais alegria. Quando o Buda estava meditando, né, sobre a árvore Bodhi, ele não estava se atormentando, ele não estava se torturando, ele estava plenamente feliz ali, durante 6 anos. E ele só parou, né, durante 4 dias, porque ele ficou refletindo sobre como ele podia comunicar a felicidade que ele sentia, como ele podia comunicar para os demais. Kala, 40 dias, não 4 dias. Ok. Né? But she practiced during 6 years, Annie. 6 years, and then when he'd reached a state of awakening, he's then spent another 40 days considering how he could communicate what he had experienced. Okay. That joy, that wakefulness, he didn't know how to communicate it. So then the first teaching that he gave was the teaching on the Four Noble Truths. Ok. Então, só esclarecendo que ele ficou durante 6 anos praticando, e quando ele alcançou a iluminação, né, quando ele atingiu esse estado desperto, depois disso ele passou 40 dias, não 4 dias, como eu tinha mencionado, 40 dias refletindo sobre como ele poderia comunicar essa felicidade, como ele poderia comunicar esse sentimento de estado desperto, né, da iluminação. E após esses 40 dias, o primeiro ensinamento que ele começou a proferir foi o ensinamento das 4 nobres verdades. E quando se ouve com interesse esses ensinamentos, quando se ouve com atenção plena e com alegria, nós compreendemos que nós podemos segurar o Buda na palma da nossa mão. Porque o Buda, ele está aqui e agora. Ele não está fora de nós em um lugar longínquo que nós vamos encontrar algum dia. Ele está aqui e agora. That's it, Annie.
really there's no way that one can attain freedom without sitting practice. To work with egolessness, then we need training in letting go of our ground. There's a need for the carpet to be pulled out from under our feet. Yeah, this is going to make us feel very insecure because, you know, this is the basis of this false sense of security that we have. And we've got to let go of this ground because it's actually preventing us from being free. So there's a need for this rug to be pulled out from under our feet. And meditation is the only way to do that. In the early stages of the Theravada journey in particular, the sitting practice of meditation is regarded as the one and only way to attain peace. So our approach to mindfulness practice and to life, it should be very precise and very direct. There's no room for confusion or chaos. So when we sit, we sit. When we do not sit, we do not sit. We may be doing other activities around the environment of sitting, but that is not sitting. We cannot say that when we do not sit, we are still sitting. It's not true, is it at all? We cannot say that we are sitting when we're not sitting, even though what we're doing may be compassionate activity and we may be doing it for a good cause, even though we may be working to bring the Buddha Dharma to the West, we still would not regard this as a good sitter, somebody who can actually sit. We could regard ourselves as a good missionary or a good householder. But when we do not sit, then we do not sit. It's as simple as that. It's as precise as that. Either you sit or you don't sit. Okay. Para a prática. Sentar é fundamental. Sentar e simplesmente deixar ir o chão, deixar ir o nosso solo. Sentar como se alguém puxasse o tapete que está sob os nossos pés. E quando alguém puxa o tapete que está sob os nossos pés, a gente se sente muito duro, muito desconfiado. Mas, na verdade, esse tapete, esse solo, nos impede de sermos livres. É só através de sentarmos que nós podemos alcançar um estado de ausência de ego. Porque é o ego que nos aprisiona. E em especial, né, na linhagem, na tradição Theravada, se menciona que o sentar é o único e exclusivo meio para que nós possamos encontrar paz, desenvolver a atenção plena. Porque quando nós estamos sentados e nos dedicando para a prática, não há espaço para confusão, não há espaço para o caos. Quando nós sentamos, nós estamos sentados. E quando nós não estamos sentados, estamos fazendo outra coisa.
E nós não podemos dizer para os demais que nós somos praticantes e sentamos, e nós estamos praticando porque nós temos a grande causa de talvez trabalhar para trazer o Buda Dharma para o Ocidente. Porque alguém que tenha, que discurse dessa forma, ela não pode ser vista como um bom meditador, uma pessoa que se senta. Ou ela não pode ser vista como um bom missionário, ou alguém que vai ser concebido como um guia. Porque a prática ela é muito clara e muito exigente. Ou você se senta e de fato realiza as suas práticas, ou você não se senta. É muito simples. That's it, Tani. Sitting practice has immense importance. If there's no sitting practice, then there is no way at all of getting beyond the problem of ego. We need to recognize and realize and manifest our ego problems properly, fully, thoroughly. Without sitting, we have no way of doing that. We could join all kinds of therapy groups or encounter groups, or we could take a heavy dose of LSD or smoke a giant joint of Marcona, or drink a whole bottle of tequila. Although we may do all that in the name of spirituality, nothing really happens. The problem is that those sudden measures, they only last for a short time. In order to be able to work with ourselves properly, we have to sit. Meditation practice has to be considered the highlight of all our activities, the most important and the best thing to do. We have to really change our value systems here. The meditation is the most important activity that we can do to benefit ourselves and others. There's a lot of corruption taking place in the Buddhist world. And one of the most critical is that Tibetans in general do not meditate. Even the highest, those people are considered to be the highest people who are reputed to be good sources of inspiration, they don't sit that much. If communist China had not invaded Tibet, quite possibly we would have had no way of presenting the Buddha Dharma in the West. Tibetan Buddhism would be dead, having perished in its own graveyard. Our responsibility is to practice the real Buddha Dharma as the Buddha taught it and as the lineage has described it, which is that without the practice of meditation, nothing can happen. We have to emphasize this over and over again. As I've said to you many times, I have consciously been following this path for 50 years now. And through all my experience, I can say that without sitting practice, really, we are not going anywhere. Because our habits and our tendencies are so strong.
we need to be able to see more clearly and more precisely what we are doing. Without sitting, there's really no hope. Although we may have heard about Buddhism and studied the Dharma, if we have not learned to sit properly, it's like producing a baby that cannot cry, that cannot piss, that cannot shit. The Dharma would be like a 1,000-year-old egg which has not been eaten, but is still sitting in somebody's shop. It's a grim picture. It's a sad picture. Sitting practice is not always going to be smooth. It's not always going to be pleasant. It's not always going to be comfortable and nice. It is also going to be very painful on occasion. However, when we are experiencing pain or pleasure, what really is needed is this subtle sense of humor of somebody standing behind our back, willing to kick us off the mountain. We may think we are drowning, but in fact, we have to drown more. It can't be helped. We have to do it. So here the Buddhist motto is, actions speak louder than words. It's not about how much you know intellectually. It's really about, just simply sitting and seeing directly our own mental processes. So, at the moment, my duck, my little duck, is sitting on her eggs. And when she sits on her eggs, when she shoka on her eggs, she doesn't think about food. She doesn't come here to eat anything. That's it. She just sits on her eggs. And she will sit there until all the babies have hatched. So if we have to sit, if we want to hatch our eggs, we have to sit. If we want to cook food, we have to sit. If we want to really wake up, sitting might appear to be very dull. It doesn't say very much to us. There's no encounter group, no sensory awareness. Sitting is very ordinary, very simple. And because of that, it is very precious. It seems to be the best idea that humans ever came up with. And the first person to have that idea was the Buddha himself. So we feel very grateful to the Buddha that he came up with such an idea, that he emphasized the importance of sitting. It is a fantastic thought. Not only was the Buddha enlightened, he was more than enlightened. He was an enlightened, practical person. He knew how to handle sentient beings. Even in the 20th century, his logic never dies.
The teachings are as fresh today as they were 2,000 or 600 years ago. It's the same. You don't need anything else. Everything that he said is as fresh today as it was then, because it's the truth. Not because I tell you it's the truth, but if you investigate, you will see that it is true. Okay, that's it for today. A prática de sentar tem uma importância imensa, porque é só através da prática que nós podemos superar essa manifestação do ego, propriamente, puramente e totalmente. Nós podemos participar de grupos de terapia, podemos participar de grupos de encontro de qualquer linha esotérica, nós podemos tomar LSD, podemos usar maconha, podemos tomar uma garrafa de tequila ou alguma espécie de chá alucinógeno. Nada realmente ocorre, porque essas medidas são só medidas paliativas. Elas são medidas repentinas, elas só duram por pouco tempo, um estado ali, e depois elas se vão. O mais importante a fazer, o melhor a fazer é a meditação. Porque ela é a melhor atividade que nós podemos fazer, tanto para nós mesmos, como para os demais. Em especial nos dias de hoje, em que há muita corrupção no mundo budista. Mesmo aqueles que dizem, eu fiz tal coisa, eu fiz tal método, eu sou um grande praticante, e muitas vezes muitas pessoas seguem esses indivíduos que se dizem grandes praticantes ou grandes iluminados, quando na verdade eles não praticam tanto de fato quanto deveriam, não se sentam de fato quanto deveriam. É importante nós observarmos que se a China comunista não tivesse invadido o Tibete, possivelmente não haveria mais budismo. O budismo teria perecido gravemente. E o Buda, ele simplesmente disse o que era para nós fazermos. Sem prática, nada acontece. Sem a prática de meditação, nada acontece. E eu já mencionei para vocês, né? Atualmente faz 50 anos que eu me dedico ao budismo, e eu posso dizer para vocês que sem a prática de sentar, nós não vamos a lugar algum. Sem a prática de meditar, nós não podemos ver claramente e mais precisamente o que estamos fazendo. Nós precisamos sentar. E sem sentar, sem nós nos dedicarmos para a prática de sentar, sem nós nos dedicarmos para a prática de sentar, não vai existir esperança alguma. Porque o que nós ouvimos sobre o budismo, sem a prática, é como se nós produzíssemos um bebê, só que esse bebê não pode chorar, não pode fazer xixi, não pode fazer cocô, ou como se nós tivéssemos um ovo que tivesse 1000 anos. E esse ovo ele não pode ser comido. Sentar para praticar não é sobre sempre nós podemos ter uma sensação prazerosa, uma sensação muito agradável. Sentar pode significar ser bem doloroso e pode significar experienciar dor ou prazer também. Mas, diante de tudo, nós vamos desenvolver um senso sutil de humor, como se tivesse alguém atrás de nós querendo lutar para que nós caíssemos do topo de uma montanha. No budismo tem uma máxima que diz o seguinte: a ação fala mais alto que as palavras. A ação fala mais alto que as palavras. De maneira que não adianta nós estarmos embevecidos com milhões de leituras de livros ou aulas ou
um vasto conhecimento intelectual. Porque não é sobre o que você sabe intelectualmente, é sobre o que você vê e sabe diretamente. E ver diretamente só acontece quando você pratica, quando você se senta e pratica. Atualmente, a minha patinha aqui no Atling, eu tenho os patos, e a patinha, ela está chocando ovos, os ovos dela. E ela não sai de cima ali dos ovos até que os bebês patinhos nasçam. Ela, inclusive, ela nem vem para cá para que eu possa alimentar ela. Ela fica ali, completamente inteira. É algo semelhante que nós devemos fazer. Se nós quisermos chocar ovos, se nós quisermos cozinhar, se nós quisermos despertar de fato, nós não vamos encontrar isso em um grupo de terapias ou em um grupo de encontros. Nós vamos encontrar isso na nossa prática. E se diz que a prática de meditação é a melhor ideia que os humanos já tiveram. E a primeira pessoa que teve essa ideia foi o Buda. E nós temos que ter uma gratidão infinita pelo Buda. Porque ele não só alcançou a iluminação, mas ele alcançou a iluminação praticando. É através da prática. E a sua lógica, ela nunca mudou. Mesmo depois de mais de 2.600 anos, essa lógica nunca mudou. Porque ela é verdade. E ela não é verdadeira porque eu estou falando para vocês. Ela é verdadeira porque vocês mesmos podem experienciar por vocês, sem ter que acreditar em ninguém. That's it, Tani. Yeah, so that's it for this week.